సో ఒక 2 ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుందాం, దానికి ఆన్సర్ చెప్పండి. ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10,000, I is equals to 5% per annum, number of years 5 years, calculate future value. సో కంగారు ఏం లేదు, ఒక 5 minutes టైం తీసుకుని, 5 minutes ఎక్కువ అయిపోతుందండి, 2 minutes టైం తీసుకుని ఫ్యూచర్ వాల్యూ చెప్పండి. రఫ్లో చేయండి, తర్వాత నోట్ చేద్దాం మొత్తం అన్ని. 12,000 ఓకేనా? చిన్న చిన్నవే కానీ కదా అని చేయకుండా ఉండొద్దు. ఇవే ప్రతి చాప్టర్లో యూజ్ చేసే ఫార్ములాస్ ఇవే, అండ్ ఇవే బేస్ నెక్స్ట్ వచ్చే ఫార్ములాస్ కూడా. బికాజ్ మనం మొత్తం సబ్జెక్ట్లో ఏ ఫార్ములా డిస్కస్ చేసుకున్నా మనం ఏది బట్టి కొట్టాం, ప్రతి లాజికల్గా వెళ్తాం. ఆ లాజిక్కి బేస్ ఇవే ఉంటాయి ఫస్ట్ చాప్టర్, అందుకు ఇది కూడా ఇన్సర్ట్ చేసింది. ఓకే, సో చెప్పండి ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఎంత? 12,000. సో మనం చేసింది కాంపౌండింగా డిస్కౌంటింగా? కాంపౌండింగ్. సో ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఇంటూ 1 + i హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n. అంటే కాంపౌండింగ్ అంటే ఏంటమ్మా? ప్రెసెంట్లో ఉన్న 10,000ని చీపోరా అని చెప్పి ఎక్కడికి పంపించాలి? ఫ్యూచర్లోకి పంపించాలి. మరి ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఎంత? 10,000 ఇంటూ 1 + i ఎంతమ్మా? 5%. హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n. హౌ మెనీ ఇయర్స్? 5 years. ఓకేనా? సో 10,000 ఇంటూ 1 + 5% హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 5 ఏం చేశారు? ఫస్ట్ 1.05 ఇంటూ 1.05 అలా ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేస్తే విల్ గెట్ 5 times power 5 इंटू क्या करना है? 10,000. कितना? 12,763. రౌండింగ్ ఆఫ్ చేద్దాం, ఓకేనా? సో ఏంటిది? ఫ్యూచర్ వాల్యూ. ఇంకొకటి చూద్దాం, క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్, ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లెట్ us say 10,000 ఆఫ్టర్. మరి ఫ్యూచర్ అంటే ఫ్యూచర్లో ఎక్కడో ఉంది కదా, ఎక్కడ ఉందో కనుక్కోవాలా లేదా? ఎస్. సో ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఆఫ్టర్ 10 years ఎంత? 10,000. అండ్ లెట్ us say i ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 12% per annum. అంటే 10 years తర్వాత ఫ్యూచర్ వాల్యూ తెలుసు, అట్ ద సేమ్ టైమ్ i తెలుసు 12%. క్యాలిక్యులేట్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ. సరే, ఎంత ప్రెసెంట్ వాల్యూ? 3,290. ఎలాగా? ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫ్యూచర్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై 1 + i హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n. ఈ స్టోరీని ఏమంటాం? డిస్కౌంటింగా కాంపౌండింగా? డిస్కౌంట్. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫ్యూచర్ వాల్యూ కిतना है? 10,000 డివైడెడ్ బై 1 + 12% హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ని ఇయర్స్? 10 years. అంటే 10 years దూరంగా ఉన్నదాన్ని ప్రెసెంట్లోకి తీసుకొస్తే ఎంత వచ్చింది మనకి? 3,290. అండ్ సరే 3 తర్వాత సరే 2,000 ఎవరికి ఏ చేంజ్ వస్తే అది నోట్ చేసుకోండి. ఒక 320 అయితే 320. ఓకే, కోప్పడద్దు దానికోసం, 1 రూపీ కోసం. సో ఎంతమ్మా? 3,219. అంటే ఫ్యూచర్లో ఉన్న 10,000 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10,000 అట్ ప్రెసెంట్. నో, దాని వాల్యూ ఎంత? 3,000. డిస్కౌంట్ అయిందా లేదా? ఎస్, బికాజ్ ఈ కాన్సెప్ట్ని ఏమంటాం? టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ. సో ఇక్కడ వరకు నోట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ చూద్దాం, మెయిన్ ఇల్లుస్ట్రేషన్. ఫస్ట్ చాప్టర్ నేమ్ ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్, చాప్టర్ 1. అదే ఫస్ట్ హెడ్డింగ్ పెట్టండి, నేను చెప్తాను, నోట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. సో ఫస్ట్ చాప్టర్ 1 ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్. దాని తర్వాత హెడ్డింగ్ టైం వాల్యూ ఆఫ్, వావ్ ఏంటమ్మా అది? మనీ. ఓకే, సో టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ సింపుల్గా దేని వల్ల అవుతుంది? నార్మల్లీ డ్యూ టు ది ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ది ఇన్వెస్టర్
సో ఈ పాయింట్ నోట్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటమ్మా, సపోజ్ ఇన్వెస్టర్కి అసలు ఎక్స్పెక్టేషనే లేదనుకుందాం, లాస్ట్ కేస్ కావాల్సిన వాళ్ళు ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు, 0%. మరి 0% అయితే అక్కడ టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుందా, నో సార్, బికాస్ టుడేస్ 1,00,000 రూపీస్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు 1,00,000 రూపీస్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద పీరియడ్. బట్ వీ హ్యావ్ టు థింక్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్. ఏ బిజినెస్ మ్యాన్కైనా ఎక్స్పెక్టేషన్ 0 ఉండదు. ఓకేనా? సో దట్స్ వై డ్యూ టు ద ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ద ఇన్వెస్టర్, the value of his money, అక్కడ హిజ్ అని ఫీల్ అవ్వద్దు, హిజ్ కావచ్చు, హర్ కావచ్చు, ద వాల్యూ ఆఫ్ హిజ్ మనీ, బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ సబ్జెక్టివ్ కాన్సెప్ట్, ఎవరి పర్స్పెక్టివ్ వాళ్ళ పర్స్పెక్టివ్ ఉంటుంది. సో దట్స్ వై ద వాల్యూ ఆఫ్ హిజ్ మనీ చేంజెస్ విత్ a change in time. The value of his money changes with a change in time. Because ever expectation 10% అనుకుంటే, సో ఆ 10% ఏమవుతుందమ్మా, చేంజ్ అవుతుంది. సో బేస్డ్ ఆన్ ద ఇన్వెస్టర్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్, వాడి మనీ చేంజ్ అవుతుంది, పక్కనోడి మనీ కాదు. దట్స్ వై హిజ్ మనీ changes with a change in time. సో దాని తర్వాత ఎగ్జాంపుల్, సో టైం లైన్ డ్రా చేయండి. 1 year, ఇది ఎవరిదమ్మా, జీవన్ కేసులో. జీవన్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్, మీరు ఫుల్ ఫామ్ నోట్ చేయండి, ఈఆర్ఆర్, ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 20% per annum. ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 20% per annum. అంటే ఇయర్కి ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ఛార్జ్ చేస్తున్నాం, 20%. దెన్ ఇయర్ బిగినింగ్ 1,00,000 రూపీస్ అయితే ఎండ్ ఆఫ్ ద పీరియడ్ అదేమైపోద్దమ్మా, 1,20,000. అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ సాహితీ కేసులో అదే 1,00,000 రూపీస్ 1,20,000కి ఈక్వల్ అంటే నో, బికాస్ సాహితీ కేసులో ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఎంత, 50%. సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1,50,000. ఓకేనా? సో దాని తర్వాత నోట్ పాయింట్, నోట్లో నోట్ చేయండి. నోట్ పాయింట్, టైమ్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ ఈజ్, అందరికీ సేమ్ ఉంటుందా టైమ్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ? నో, ఇట్ ఈస్ అ subjective concept. So time value of money is a subjective concept that is changes from person to person, comma, situation to situation. ఓకేనా? సో ఎస్ఆర్ నగర్ మొత్తం ఏంటి, యూత్ ఉంటుంది కాబట్టి, సో ఐస్ క్రీమ్ బిజినెస్ వాళ్ళు ఏంటమ్మా ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు ఈ సీజన్లో, మేబీ 100% ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ 50% ఎంతైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. అదే వింటర్ సీజన్ వచ్చింది, తక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. పర్సన్ సేమ్, బట్ సిచ్యువేషన్ హ్యాస్ బీన్ చేంజ్డ్. ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్, అది మిక్స్ అయ్యి ఇది మిక్స్ అయ్యి, ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్
సో దీన్నే ఏమంటామమ్మా, ఇంట్రెస్ట్. అదేంటి సార్ బోత్ ఆర్ సేమ్ కాదా అంటే, ఒకవేళ పర్సన్కి ఇస్తే విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఇంట్రెస్ట్. అట్లా కాకుండా సేమ్ అదే 1,00,000 రూపీస్ బిజినెస్లో కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా లేదా? ఎస్. బట్ బిజినెస్ నుంచి వచ్చేదాన్ని మనం ఇంట్రెస్ట్ అన్నాం, విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. బట్ ఎందుకు సార్ ఇలా ఇంట్రెస్ట్ ఎందుకు నోట్ చేస్తున్నాం అంటే, మనం స్టార్టింగ్ నుంచి ఇంట్రెస్ట్, సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ నేర్చుకున్నాం కాబట్టి అట్లా నోట్ చేస్తున్నాం. సో ఇంట్రెస్ట్ విల్ బి ఆఫ్ 2 టైప్స్. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఏంటమ్మా, మీనింగ్ ఏంటి? సింపుల్గా ఉంటుందనా? అండ్ నెక్స్ట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్. నెక్స్ట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్లో ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఓన్లీ ఆన్ ప్రిన్సిపల్. టెస్ట్ చేసావా? కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఆన్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ టిల్ డేట్ అక్యుములేటెడ్ ఇంట్రెస్ట్. అది నోట్ చేసుకుంటున్నారా? సరే, ఫస్ట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్లో సో బోత్కి కామన్గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. P ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 100, I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10% per annum, and N ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 years. P ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 100 at the end of first year. At the end of first year, ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అక్యుములేట్ చేస్తాం? 100 into 10%, 10. టోటల్ కిतना? 110. And again at the end of second year, 10 rupees. At the end of third year, 100 into 10%, టోటల్ 130. జస్ట్ ఈ ఒక్క కాంపోనెంట్ దగ్గరే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది చూస్తాం. అసలు ఎంటైర్ ఎస్ఎఫ్ఎంలో ఎక్కడ యూజ్ చేయం సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్. Therefore, amount is equals to 130. Interest is equals to 20 కాదమ్మా 30. డ్రీమ్స్లో ఉంటే అలాగే ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఇయర్ 10, 10 and 10, టోటల్ ఎంత? 30. సో దట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ is equals to ప్రిన్సిపల్ ఇంటూ I ఇంటూ ఎన్నిసార్లు రిపీట్ చేయాలి అలా? 3. 3 అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ n. సరే, అయిపోయిందా సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్? P ఇంటూ I ఇంటూ n. నెక్స్ట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్. సో అక్కడ స్పేస్ ఉంటే ఓకే, స్పేస్ లేకపోతే క్రియేట్ చేసుకోలేరు, కింద ఎక్కడైనా నోట్ చేసుకోండి.
So P is equals to 100. At the end of first year, hundred into 10%. So 110. At the end of second year, 110 into 10%. ఎంత 11. సో ఈ 110 ఎలా వచ్చింది? P ఇంటూ 1 ప్లస్ ఐ, 121 P ఇంటూ 1 ప్లస్ ఐ హోల్ స్క్వేర్ సెకండ్ టైం, అండ్ లాస్ట్ P ఇంటూ 1 ప్లస్ ఐ హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 3. సో అంటే ఏంటమ్మా ఫార్ములా? అమౌంట్ A is equals to P ఇంటూ 1 ప్లస్ ఐ హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ నోట్ చేయండి. ప్రిన్సిపల్ P 100 రూపీస్, అమౌంట్ ఎంత? 133.1. ప్రెసెంట్ వాల్యూ అమౌంట్ ఎంతమ్మా? ఫ్యూచర్ వాల్యూ. ఓకే, సో సేమ్ ఒకసారి ఆ ఫార్ములా నోట్ చేసి అమౌంట్ని ఎలా మోడిఫై చేద్దాం? ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఇంటూ 1 ప్లస్ ఐ హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n. ఏంటమ్మా అది? కాంపౌండింగ్. Present value is equals to future value divided by 1 plus I whole to the power of n. Discounting. విందా ఇక్కడ వరకు? నెక్స్ట్ ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ నోట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 1, బ్రాకెట్లో కాంపౌండింగ్. The present value is equals to 10,000. అర్థమవుతుందా రైటింగ్ అందరికి? ఫౌండేషన్ విన్నావు నువ్వు అసలు? అయిపోయిందా ఫస్ట్ వన్? నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 2, బ్రాకెట్లో డిస్కౌంటింగ్.
అయిపోయిందా? సో టిల్ నో మనం డిస్కస్ చేసుకుంది ఏంటి, జస్ట్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ 10,000, హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఫర్ దట్. అండ్ అగైన్ మనకేముందమ్మా, ఫ్యూచర్ వాల్యూ 10,000. సో దాన్ని ఏం చేసాం, ప్రెసెంట్ వాల్యూలోకి తీసుకోవచ్చు. అంటే వీ హావ్ సీన్ ద స్టోరీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఓన్లీ సింగిల్ క్యాష్. అండ్ నౌ మల్టిపుల్ క్యాష్ ఫ్లోస్ని ప్రెసెంట్లోకి తీసుకురావడం అండ్ మల్టిపుల్ క్యాష్ ఫ్లోస్ని ఫ్యూచర్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం చూద్దాం. ఓకే, సో తీసుకోండి ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 3. Example number 3. Calculation of present value of multiple cash flows. So calculation of present value of multiple cash flows. Year and next cash flows. Suppose first year ending 50,000 అనుకుందాం, second year ending 70, third year 30,000 and fourth year let us say 80,000 అనుకుందాం. సో ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ 50,000 అంటున్నాం అంటే ఆ 50,000 ఫ్యూచర్ వాల్యూ ప్రెసెంట్ వాల్యూ? ఫ్యూచరా ప్రెసెంటా? ప్రెసెంట్ వాల్యూ. ప్రెసెంట్ వాల్యూ అంటే అట్ ప్రెసెంట్ అంటే జీరో ఎత్తి, అది 10 days ఫార్ అవే ఉన్నా కానీ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ ఫ్యూచర్ వాల్యూ. 1 month ఫార్ అవే ఉన్నా కానీ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ ఫ్యూచర్ వాల్యూ. అలాంటిది 50,000 ఎక్కడుందమ్మా, ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్. సో ఫ్యూచర్ వాల్యూ కాదా? ఎస్. అండ్ అలాగే సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ 70,000, ఫ్యూచర్ వాల్యూ ప్రెసెంట్ వాల్యూ? ఫ్యూచర్ వాల్యూ. ఎంత? 70,000. అగైన్ కమింగ్ టు ద థర్డ్ ఇయర్. సో థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఎంత? 30,000. ఆ 30,000 కూడా ఏంటమ్మా మనకి ఫ్యూచర్ వాల్యూ. ఫోర్త్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఎంత? 80,000, ఫ్యూచర్ వాల్యూ. అంటే మన కళ్ళ ముందు ఎన్ని ఫ్యూచర్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? 4. అంటే 50,000ని ప్రెసెంట్లోకి తీసుకుని రావాలి, 70,000, 30,000 యాజ్ వెల్ యాజ్ 80,000ని కూడా ఎక్కడికి లాక్కొని రావాలి? ప్రెసెంట్ వాల్యూ. ఓకేనా? సపోజ్ ఫస్ట్ ఇయర్ మనం డిస్కస్ చేసుకుంటే ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ మనకున్నది ఎంతమ్మా? 50,000. దాన్ని ప్రెసెంట్లోకి తీసుకొని రావాలి అంటే డిస్కౌంటింగ్ చేస్తున్నామా, కాంపౌండింగా? సో డిస్కౌంటింగ్ కాబట్టి చెప్పండి ఫార్ములా, ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫ్యూచర్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై 1 + i హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n. ఇక్కడ i ఎంతో మనకి తెలియాలి కాబట్టి లెట్ us say i ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10% అనుకుందాం. ఓకేనా? మరి హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n కాబట్టి హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎంత తీసుకోవాలో చెప్పండి? 50,000 డివైడెడ్ బై 1 + i. i ఎంత? 10%, హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 1 year. ఎక్సలెంట్. బికాజ్ ఆ 50,000 ఎక్కడుందామో మనకి? ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్. అంటే 50,000కి ప్రెసెంట్కి డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ? 1 year. దట్స్ వై హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n దగ్గర ఎన్ని ఇయర్స్ తీసుకోవాలి? 1 year తీసుకోవాలి. ఓకేనా? సో దట్స్ వై 50,000 డివైడెడ్ బై 1 + 10% హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n అంటే ఎంత? 1. ఓకేనా? సో చెప్పండి, 45,450, 4 సంథింగ్ ఏదో రౌండింగ్ ఆఫ్ చేయండి. ఓకేనా? అలాగే సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఎంతో చెప్పండి? 70,000. బట్ ఆ 70,000ని కూడా మనం ప్రెసెంట్లోకి తీసుకెళ్లాలా లేదా? ఎస్. సో ప్రెసెంట్లోకి ఎలా తీసుకెళ్తామమ్మా? ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫ్యూచర్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై సేమ్ 1 + i హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆ సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఎంత వస్తుంది మనకి? 70,000 డివైడెడ్ బై 1 + i కాబట్టి ఎంత? 1 + 10% హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎంత? 2. ఎందుకు 2? ఆ 70,000కి ప్రెసెంట్కి గ్యాప్ ఎంత ఉంది? సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్. దట్స్ వై 2 years హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 2 విచ్ ఈక్వల్ టు కిतना है? 851. ఓకేనా? అలాగే థర్డ్ ఇయర్ ఫోర్త్ ఇయర్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసి టోటల్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఎంతో చెప్పండి. టైం తీసుకోండి ఒక 2 minutes.
చెప్పండి ఫస్ట్ ఇయర్ అండ్ 4 క్యాష్ ఫ్లోస్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఎంత 50,000 70,000 80 30,000 80,000 ఓకేనా. సో ఈ క్యాష్ ఫ్లోస్ అన్ని కూడా ఫ్యూచర్ వాల్యూ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ వాల్యూ. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫ్యూచర్ వాల్యూ హ్యాస్ టు బి బ్రాట్ టు ద ప్రెసెంట్. సో దట్స్ వై ఏంటమ్మా ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఎలా వస్తుంది ఫ్యూచర్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ ఐ హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ కాదా. ఎస్, ఈ 1 ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ ఐ హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్స్. సో చిన్నప్పుడు నేర్చుకుంటారు కదా ఇంటర్లో, సేమ్ అదే ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ 1 డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ ఐ హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్. సో ఫస్ట్ ఇయర్ కాబట్టి ఏం చేసామమ్మా నార్మల్లీ 50,000 డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ 10% హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ అంటే 1. సో దట్స్ వై 1 డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ 10% అంటే 1.1. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 0.909. ఓకే, చిన్నపిల్లలు వాటిలో ఉంటుంది, బట్ ఎవరైతే మ్యాథ్స్లో వీకో వాళ్ళ కోసం. సో జస్ట్ ఫస్ట్ 2 క్లాసెస్ ఇంత డీటెయిల్గా ఉంటుంది, నెక్స్ట్ ఏమి ఉండదు. కాలమ్స్ తీసుకోవడం ఇయర్ క్యాష్ ఫ్లోస్ పీవీఎఫ్. మరి పీవీఎఫ్ అంటే బ్లాంక్గా చూడకూడదు, పీవీఎఫ్ అంటే ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్. ఎందుకు అదే తీసుకుంటున్నాం ఇక్కడ నార్మల్లీ ప్రెసెంట్లోకి తీసుకొని రావాలి అంటే సంథింగ్ డివైడ్ చేయాలి. 1 డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ ఐ హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్. సో దాన్నే మనం పాష్కి ఏమంటాం ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్. So next 1 divided by 1.1 whole square which equal to 0.826. 1 divided by 1.1 whole cube that is equals to 0.751. 1 divided by 1.1 whole to the power of 4 that is equals to 683. ఓకేనా. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ మనం ఏం చేయాలమ్మా ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఇంటూ 1 డివైడెడ్ బై కాబట్టి జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై విత్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ కాల్. సో 2 into 3 డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఎంత 50,000 ఇంటూ 45,454. నెక్స్ట్ 450 సరే ఓకే, ఫుల్గా తీసుకుంటే 454 వస్తుంది. సరే 70,000 ఇంటూ 0.826 ఎంత 57,851. నెక్స్ట్ 22,539. ఓకే, నెక్స్ట్ 54,641. టోటల్ 1,04,85. ఇదేంటమ్మా ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ క్యాష్ ఫ్లోస్. ఓన్లీ 1 క్యాష్ ఫ్లో కాదు, ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ క్యాష్ ఫ్లోస్ 1,80,485. ఓకేనా, అర్థమైందా. సో ఈరోజు క్లాస్లో మనం ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నాం, జస్ట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పి ఇంటూ 1 ప్లస్ ఐ హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్. సో దాన్ని మాడిఫై చేసుకున్నాం. ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు చెప్పండి ఫార్ములా present value into 1 plus I whole to the power of n. And next దాన్ని modify చేసుకుంటే ఏమొస్తుంది చెప్పండి, present value is equals to future value divided by 1 plus I whole to the power of n. ఓకేనా. సో ఏమంటాం దీన్ని డిస్కౌంటింగా కాంపౌండింగా, డిస్కౌంటింగ్. కాంపౌండింగ్ అంటే క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ వాల్యూ. ఓకేనా. సో దీని తర్వాత నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ క్యాల్కులేటెడ్, వీ హ్యావ్ సీన్ ద ఎగ్జాంపుల్స్, 2 ఎగ్జాంపుల్స్. అండ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటమ్మా ప్రెసెంట్ వాల్యూ మనం చేసేది, బట్ సింగిల్ క్యాష్లో కాదు, మల్టిపుల్ క్యాష్ ఫ్లోస్. ఓకేనా. లో మనం డిస్కస్ చేసింది ఏంటమ్మా టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఒకసారి రివైజ్ చేసుకుందాం లాస్ట్ క్లాస్ది. సో టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీలో ఫస్ట్ మనం డిస్కస్ చేసుకుంది ఏంటి, యాజ్ టైం పాసెస్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ విల్ రిమైన్ సేమా చేంజా, చేంజ్. అందరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సేమ్ ఉంటుందా, ఆర్ ఎల్స్ ఇట్ ఈస్ అ సబ్జెక్టివ్ కాన్సెప్ట్. ఇట్ ఈస్ అ సబ్జెక్టివ్ కాన్సెప్ట్, డిఫర్స్ ఫ్రమ్ పర్సన్ టు పర్సన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అ సిచ్యువేషన్ టు సిచ్యువేషన్. సో మనోడ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎంత 20% కాబట్టి టుడేస్ 100 rupees విల్ బి సీన్ యాజ్ 120 rupees at the end of the first year.
సాహిత్య ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎంత 50% కాబట్టి టుడేస్ 100 రూపీస్ విల్ బి సీన్ యాజ్ 150 రూపీస్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్. అది టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ. సో దట్స్ వై మనోడు ఎంత ఛార్జ్ చేస్తాడు 20%, సాహిత్య ఎంత ఛార్జ్ చేస్తుంది 50%. సో దాన్ని ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అ లోన్ అయితే విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఇంట్రెస్ట్. అదే బిజినెస్ అయితే రిటర్న్, బోత్ ఆర్ సేమ్. ఈ ఇంట్రెస్ట్ విల్ బి ఆఫ్ టూ టైప్స్. ఒకటి ఏంటమ్మా సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్. So simple interest is nothing but interest which is calculated only on the principal. అది ఫస్ట్ ఇయర్ కావచ్చు, సెకండ్ ఇయర్ కావచ్చు, థర్డ్ ఇయర్ కావచ్చు, బట్ మనకు అది irrelevant. Each and every problem is based on compound interest. మరి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కేసులో అమౌంట్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా? A is equals to principal into 1 plus I whole to the power of n. Where A is amount, P is principal, I ante interest rate, whole to the power of n. N ante number of years. Okay. And after that, దీన్ని modify చేసుకున్నాం సరదాగా. A ante present value, future value. Future value. So that's why future value is equals to present value into 1 plus I whole to the power of n. కాంపౌండింగా డిస్కౌంటింగా? కాంపౌండింగ్. అండ్ దీన్ని కొంచెం మోడిఫై చేస్తే ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఫ్యూచర్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై 1 plus I whole to the power of n, అంటే క్యాలిక్యులేటింగ్ ద ప్రెసెంట్ వాల్యూ with the help of future value or else bringing the future value to the present value. దీన్ని ఏమంటామో మనం డిస్కౌంటింగ్ అంటాం. లాస్ట్ క్లాస్లో టోటల్ ఎన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం? 3 ఎగ్జాంపుల్స్. ఆ 3 ఎగ్జాంపుల్స్కి ఫ్లో ఉంటుంది. ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ అండ్ ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అ సింగిల్ క్యాష్ ఫ్లోస్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అ సింగిల్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఓన్లీ 1 ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆర్ ఎల్స్ 1 ఫ్యూచర్ వాల్యూ. ఓకేనా? అదే కమింగ్ టు ద థర్డ్ వన్ కొంచెం అప్గ్రేడ్ అయ్యాం. క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ మల్టిపుల్ క్యాష్ ఫ్లోస్. మల్టిపుల్ క్యాష్ ఫ్లోస్ అంటే ఓన్లీ 1 క్యాష్ ఫ్లో కాదు, టోటల్ మన ఎగ్జాంపుల్లో ఎన్ని క్యాష్ ఫ్లోస్ తీసుకున్నాం? 5 క్యాష్ ఫ్లోస్ తీసుకున్నాం. ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్, ఫోర్త్ ఇయర్ అండ్ ఫిఫ్త్ ఇయర్. సో వాటన్నిటిని కూడా ఎక్కడ లాక్కొచ్చాం మనం? ప్రెసెంట్లోకి లాక్కొచ్చాం. నెక్స్ట్ వన్, ఫోర్త్ వన్ నోట్ చేసుకోండి. ఎగ్జాంపుల్ 4. ఆబ్వియస్లీ ప్రెసెంట్ వాల్యూ అయిపోయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమై ఉంటుంది? ఫ్యూచర్ వాల్యూ. సో అదే నోట్ చేసుకోండి. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఆఫ్ సింగిలా మల్టిపుల్? మల్టిపుల్ క్యాష్ ఫ్లోస్. ఓకేనా? సో ఒకసారి లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. సేమ్ డేటాకి ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. టోటల్ ఎన్ని ఇయర్స్? 4 ఇయర్సా 5ఆ? 4 ఇయర్సేనా? ఓకే. ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్. ఫస్ట్ ఇయర్ చెప్పండి ఎంత? 50,000. సో ఫస్ట్ ఇయర్ అంటే బై డిఫాల్ట్ ఆర్ బేసిక్ అజంప్షన్ విల్ బి లైక్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్. అండ్ సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఎంత? థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్, ఫోర్త్ ఇయర్ ఎండింగ్ 80,000. ఎగ్జాంపుల్ 3లో వీ హ్యావ్ క్యాల్కులేటెడ్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? బ్రింగింగ్ ఆల్ క్యాష్ ఫ్లోస్ టు ద ప్రెసెంట్, అంటే స్టార్టింగ్ పాయింట్. అదే ఫ్యూచర్ వాల్యూ అంటే ఏంటి సార్ అంటే సెండింగ్ ఆల్ క్యాష్ ఫ్లోస్ టు ద ఎండింగ్ పాయింట్. ఎండింగ్ పాయింట్ అంటే ఏంటమ్మా? ఫ్యూచర్ వాల్యూ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ మన స్టోరీలో ఎండింగ్ పాయింట్ ఏంటి? 4th ఇయర్. అదే 5 ఇయర్స్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఇస్తే ఆ స్టోరీలో ఎండింగ్ పాయింట్ ఏంటి? 5th ఇయర్. అదే 10 ఇయర్స్ అయితే 10th ఇయర్. అర్థమైందా? అంటే ఫ్యూచర్ వాల్యూ అంటున్నాం. అంటే టైం మెషిన్ ఉంది, మరి ఫ్యూచర్లోకి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? 5 ఇయర్సా, 10 ఇయర్సా, 15 ఇయర్స్ అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద గివెన్ డేటా. అంటే ఈ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్లో స్టోరీ ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది? 4th ఇయర్. అంటే ఫ్యూచర్ అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ని తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ పడేయాలి? 4th ఇయర్ ఎండింగ్. మరి 4th ఇయర్ ఎండింగ్కి సెండ్ చేయాలి కాబట్టి ఫస్ట్ లెట్ us see the story of this 50,000. అంటే ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఆఫ్ 50,000 is equals to మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఫ్యూచర్ వాల్యూ. సో ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఇంటూ 1 plus I whole to the power of n. రైట్ ఆర్ రాంగా? ఎస్. మనం ఇక్కడ చేసేది డిస్కౌంటింగా కాంపౌండింగా? కాంపౌండ్. అంటే 50,000 ఎక్కడ ఉంది? ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్. చీపోరా అని చెప్పి ఎక్కడ పంపించేయాలమ్మా? ఎండ్ ఆఫ్ ద 5th ఇయర్. ఓకేనా? సారీ, ఎండ్ ఆఫ్ ద 4th ఇయర్. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మరి ప్రెసెంట్ దాని వాల్యూ ఎంత ఉంది? 50,000.
అంటే మనం ఎక్కడ ఉంటే అదే ప్రెసెంట్, అక్కడ ఎక్కడ ఉన్నామమ్మా ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంటూ 1 ప్లస్ ఐ, లెట్ us సే ఐ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు 10% అనుకుందామమ్మా. 10% హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఎంతో చెప్పండి. చాలా కాన్ఫిడెంట్గా 4 అనిపిస్తుంది కొంతమందికి, బట్ 4 కాదమ్మా 3, బికాస్ మనం ఎక్కడ ఉన్నాం ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్. అంటే 50,000 వాల్యూ అనేది 0th ఇయర్ దగ్గర కాదు, ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్. అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ ఉన్న 50,000ని ఎక్కడికి సెండ్ చేస్తున్నాం? సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్, థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్, ఫోర్త్ ఇయర్ ఎండింగ్. ఎన్ని ఇయర్స్ అమ్మ? ఓన్లీ 3 years. అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్కి ఫోర్త్ ఇయర్ ఎండింగ్కి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ చూడాలి. Because 50,000 is not at the value of 0, it is the value at the end of the first year. So 50,000 ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్కి ఫోర్త్ ఇయర్ ఎండింగ్కి గ్యాప్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ? సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్, థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్ అండ్ ఫోర్త్ ఇయర్ ఎండింగ్. అంటే 3 years ఫ్యూచర్లోకి పంపించాలి కాబట్టి 3 years ఏనా? ఎస్. సో దట్స్ వై హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ క్యా కర్నా హై? 3. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? 66,000. 1550 అండ్ ఇంకా నెక్స్ట్ మీరే చెప్పాలి 70,000. ఈ 70,000 ఎక్కడుండి వెయిట్ చేస్తుంది? ఎండ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ఇయర్. బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ఇయర్ ఉంటే నచ్చట్లా, ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి? ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫోర్త్ ఇయర్. సో దట్స్ వై ఎన్ని ఇయర్స్ ట్రావెల్ చేయాలి ఫర్దర్గా? సెకండ్ ఇయర్ టు థర్డ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్ టు ఫోర్త్ ఇయర్, 2 years కాబట్టి అదే నోట్ చేద్దాం. ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఆఫ్ 70,000 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యాజ్ యూజువల్ సేమ్ ఫార్ములా, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? 70,000. అంటే ప్రెసెంట్ అంటే ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం ఎక్కడ ఉన్నట్టు? ఎండ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ఇయర్. సో దట్స్ వై కాంపౌండింగ్ చేద్దాం. 1 ప్లస్ హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 3 2 1 ఎంత? 2 years. Because a 70,000 is the value not at 0, not at 1, is at the end of the second year. That's why third year, fourth year, ఎన్ని ఇయర్స్ వరకు కాంపౌండింగ్ చేయాలి? 2 years. సో ఎంత వస్తుంది? 700. అండ్ లాస్ట్ 2 అంతే. ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఆఫ్ 30,000, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 30,000 is the present value. అంటే ఆ 30,000 is the value at the end of the third year. తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ పడేస్తాం? ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫోర్త్ ఇయర్. అంటే ఎన్ని ఇయర్స్ వరకు కాంపౌండింగ్ చేస్తున్నాం? ఓన్లీ 1 year. దట్స్ వై క్యా కర్నా? 1 ప్లస్ 10% హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 1 విచ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 33,000. అంతేనా? అండ్ లాస్ట్ 1 ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఆఫ్, లాస్ట్ ఇంకొకటి ఉంది మన ప్రాణానికి ఏంటమ్మా? అది 80,000. ఆ 80,000ని ఫ్యూచర్లోకి ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉందానో? ఫ్యూచర్ అంటేనే ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫోర్త్ ఇయర్. ఎనీహౌ 80,000 ఎప్పుడు రిసీవ్ చేసుకున్నాం? ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫోర్త్ ఇయర్. సో దట్స్ వై దెర్ ఇస్ నో నీడ్ టు డూ ద కాంపౌండింగ్. అలా కాదు సార్ పద్ధతిగా చేద్దామంటే ఓకే ఫైన్. 80,000 ఇంటూ 1 ప్లస్ 10% హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 0 కిतना आएगा? 80,000. అర్థమైందా? సో వీటన్నిటిని టోటల్ చేస్తే విల్ గెట్ ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఆఫ్ మల్టిపుల్ క్యాష్ ఫ్లోస్. ఎంత? 2,64,250. అంటే ఏం చేసాం? ఇండివిజువల్ క్యాష్ ఫ్లోస్కి ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసి లాస్ట్లో ఏం చేసాం సార్? అక్యుములేట్ చేసాం. బట్ ఎగ్జామ్లో ఇంత హడావిడి చేస్తామంటే ఆల్రెడీ మీకు తెలిసే ఉంటుంది కదా, జస్ట్ విల్ డూ ద కాలమ్స్ ఇయర్. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా? క్యాష్ ఫ్లోస్. ఓకేనా? ఆ క్యాష్ ఫ్లోస్కి మనం ఫ్యూచర్లోకి తీసుకెళ్తున్నామా, ప్రెసెంట్లోకి తీసుకొస్తున్నామా? ఫ్యూచర్. సో ఫ్యూచర్ వాల్యూ కాబట్టి విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్స్. అండ్ లాస్ట్లో విల్ కాల్ దెమ్ యాజ్ ఫ్యూచర్ క్యాష్ ఫ్లోస్. ఓకేనా? అక్కడ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఫ్లోస్, ఇప్పుడు ఏంటి? ఫ్యూచర్ క్యాష్ ఫ్లోస్. సో ఇక్కడ మనకు టోటల్ ఎన్ని ఇయర్స్ ఉన్నాయి? 4 years. అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద క్యాష్ ఫ్లోస్. క్యాష్ ఫ్లోస్ ఏమేమి ఉన్నాయి చూడండి. ఫస్ట్ పార్ట్ 50,000, 70,000, 30,000 అండ్ లాస్ట్ 1 80,000. అంటే మనకు ఫ్యూచర్ వాల్యూస్ కావాలి అంటే సంథింగ్ వేటితోటే మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. ఏంటది? 1 ప్లస్ 10% హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 3 హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 2 హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 1 అండ్ హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 0. అంటే సింప్లీ ఆ ఫార్ములా ఏంటి ఇక్కడ? 1 ప్లస్ ఐ హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్. ఈ 1 ప్లస్ ఐ హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ నే విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్. ఓకేనా? సో టర్మ్స్ క్లారిటీ మెయింటైన్ చేయండి. అదే లాస్ట్ క్లాస్లో ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ అన్నాం. అక్కడ ఏం చేసాం? 1 ప్లస్ ఐ హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ కాదు, 1 డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ ఐ హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్.
అర్థమైందా? అంటే సో అండ్ సో క్యాష్ ఫ్లోకి సంథింగ్ ఏదో మల్టిప్లై చేస్తే విల్ గెట్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ, దాన్నే మనం ఏమంటాం ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్. అదే సో అండ్ సో క్యాష్ ఫ్లోకి సంథింగ్ ఏదో మల్టిప్లై చేయాలి, ఆ సంథింగ్ ఏంటమ్మా 1+i⁴n. ఆ సంథింగ్ నే మనం పాష్గా ఏమంటాం ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్. ఓకేనా? మరి ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ అంటే సో ఫస్ట్కి మనం ఏం తీసుకున్నాం ఇక్కడ 1+10%3 అంటే 1.1 3 కిतना है 1.331. అదే సార్. నెక్స్ట్ 1.1 ఎంత 1.21. నెక్స్ట్ 1.1 1.1 అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి ఎనీహౌ లాస్ట్ లో 1.1 దట్స్ అక్కడ ఏంటి 0 కాదు 1. అండ్ లాస్ట్ లో ఫ్యూచర్ క్యాష్ ఫ్లోస్ అంటే వీ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై ద సెకండ్ కాలమ్ అండ్ థర్డ్ కాలమ్. 50,000 ఇంటూ 1.331 ఎంతకి ఈక్వల్ అవుతుంది? ఆబ్వియస్లీ 66,550. అండ్ నెక్స్ట్ 70,000 ఇంటూ ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ 84,700. నెక్స్ట్ 33,000 లాస్ట్ 80,000. సో ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఆఫ్ మల్టిపుల్ క్యాష్ ఫ్లోస్, బికాజ్ ఇక్కడ సింగిల్ క్యాష్ ఫ్లో కాదు, టోటల్ ఎన్ని క్యాష్ ఫ్లోస్ని మనం ఫ్యూచర్లో తీసుకెళ్ళి పడేసాం 4 క్యాష్ ఫ్లోస్. సో మోర్ దాన్ 1 ఉంటే విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ మల్టిపుల్. సో ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఆఫ్ మల్టిపుల్ క్యాష్ ఫ్లోస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఎంత 2,64,250. ఓకేనా? సో నోట్ చేసుకోండి ఇది. సో మీకు ఇచ్చిన జస్ట్ 4 చాప్టర్స్ అంతే, ఆ గ్యాప్లో ఫుల్ మెటీరియల్ వస్తుంది. అది నోట్ చేశారు హెడ్డింగ్ ఎగ్జాంపుల్ 4 క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఆఫ్ మల్టిపుల్ క్యాష్ ఫ్లోస్. ఫ్లో అర్థం చేసుకోండి. ఎగ్జాంపుల్ 1 and 2 ఆర్ రిలేటెడ్ విత్ సింగిల్ క్యాష్ ఫ్లోస్, క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ అండ్ ఫ్యూచర్ వాల్యూ. అండ్ నెక్స్ట్ 3 and 4 are related with again present and future, but it is related with multiple cash flows. నెక్స్ట్ టిల్ నౌ ఎన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అని 4, ఇంకా 2 ఉన్నాయి అంతే లాస్ట్ 2. ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 5, ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 5 calculation of present value of again multiple cash flows ఓకేనా? సేమ్ అక్కడే నోట్ చేసాం ఎగ్జాంపుల్ 3, ఎగ్జాంపుల్ 5 సేమ్ క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ మల్టిపుల్ క్యాష్ ఫ్లోస్. బట్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది మీరే చెప్పండి. సో ద డేటా ఈజ్ లెట్ అస్ సే 1 2 3 4. సో బై డిఫాల్ట్ ఏంటి ఎండింగ్ అనుకుంటాం. సో ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ 50,000, సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ 50,000, థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్ 50,000, ఫోర్త్ ఇయర్ ఎండింగ్ కూడా 50,000. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మల్టిపుల్ క్యాష్ ఫ్లోసా కాదా? ఎస్. మన కంటి ముందు మోర్ దాన్ 1 క్యాష్ ఫ్లో కనిపించింది అంటే అదేమైపోతామా మల్టిపుల్ క్యాష్ ఫ్లోస్. బట్ ఎగ్జాంపుల్ 3కి ఎగ్జాంపుల్ 5కి డిఫరెన్స్ ఏంటో చెప్పండి. సేమ్ క్యాష్ ఫ్లోస్. సో సేమ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ కాబట్టి వీటిని ఏమంటామంటే ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోస్ అంటాం. ఏమంటామమ్మా? ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోస్. సో ఎగ్జాంపుల్ 3 కేసులో సేమ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఉన్నాయి మనకి? నో. ఏంటమ్మా, ఒక దగ్గర 70 ఉంది, ఒక దగ్గర 80, 30 ఇలా డిఫరెంట్ ఉంది కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళి బ్రాకెట్లో నోట్ చేసుకోండి అన్ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోస్. ఎగ్జాంపుల్ 3 అండ్ ఎగ్జాంపుల్ 4 ఆర్ మల్టిపుల్, నో డౌట్. ఆ మల్టిపుల్ పక్కన బ్రాకెట్లో నోట్ చేసుకోండి అన్ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోస్.
ఓకేనా? సో ఈవెన్ అండ్ అన్ఈవెన్ ప్రాసెస్ మొత్తం సేమ్ కాబట్టి ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5%, ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఎంతో చెప్పండి. ఒక 2 minutes టైం తీసుకుని ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5% అయితే మీకున్న కాన్సెప్ట్ని అప్లై చేసి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యాష్ ఫ్లోని ప్రెసెంట్కి లాక్కొచ్చి ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఎంతో చెప్పండి. వన్ ల్యాక్ 77,000 చేంజ్. ఆ చేంజ్ ఏదో వచ్చినా పర్లేదు, 1,77,000 వరకు వస్తే కరెక్ట్ అన్నట్టు. సో ఇక్కడ ఏం చేసామమ్మా మనం నార్మల్లీ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ మల్టిపుల్ క్యాష్ ఫ్లోస్ కాబట్టి నార్మల్లీ ప్రీవియస్లీ మనకు తెలిసిన ఫార్మాట్లో చేసుకుంటూ వద్దాం, బట్ అల్టిమేట్లీ మనం డిఫరెంట్గా చేస్తాం, అది ఎలాగో చూద్దాం. బట్ ప్రీవియస్లీ మనకు తెలిసింది ఏంటమ్మా కాలమ్స్. సో ఇయర్ 1, 2, 3 and 4 ఆల్రెడీ తెలిసిన వాళ్ళు కోప్పడద్దు ఎందుకు సార్ టైం వేస్ట్ అని. ఓకే, సో 50,000, 50,000, 50,000 and 50,000. అండ్ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? ప్రెసెంట్ వాల్యూ, ఫ్యూచర్ వాల్యూ, ప్రెసెంట్ వాల్యూ. దట్స్ వై ఇక్కడ మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటమ్మా? ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్స్ ఎట్ ద రేట్ 5%. మరి ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ అనగానే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. 1 divided by 1 plus i whole to the power of n. అంటే ఫస్ట్ కేసులో ఇయర్ 1కి ఎంత వచ్చేస్తుంది? 1 divided by 1 plus 5%, 1 plus 5% whole to the power of 1. అంటే జస్ట్ క్యాలిక్యులేటర్లో ఏం తీసుకోవాలి? 1 divided by 1.05 is equals to ప్రెస్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది? 0.9523. అండ్ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? 1 divided by 1 plus 5% whole square, బట్ మళ్ళీ సపరేట్గా చేయాల్సిన అవసరం లేదు, is equals to ప్రెస్ చేస్తే చాలు. అగైన్ విల్ గెట్ 0.9070. అగైన్ is equals to ప్రెస్ చేస్తే విల్ గెట్ అనదర్ స్క్వేర్, అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటి? అనదర్ పవర్, విల్ గెట్ క్యూబ్. ఎంత? 8638. అండ్ లాస్ట్ వన్ అగైన్ is equals to कितना है? 8227. So the present value factor. And next ఏం చేయాలి? డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఫ్లోస్. జస్ట్ 50,000 into 0.9523 ఎంత? 47,615. నెక్స్ట్ 50,000 into 0.9070 कितना? 45,351. నెక్స్ట్ 190. నెక్స్ట్ 50,000 into 0.8227 41,000 135. టోటల్ ఎంతమ్మా? 1,77,291. ఇదేంటి? ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ సింగిల్ క్యాష్ ఫ్లో, మల్టిపుల్ క్యాష్ ఫ్లోసా? మల్టిపుల్ క్యాష్ ఫ్లోస్. దట్టు ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోసా, అన్ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోసా? ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోస్. బట్ ఎగ్జామ్లో ఇంత హడావిడి చేయాల్సిన అవసరం ఉందా అంటే నో, బికాజ్ ఇక్కడ నార్మల్గా మనం ఏం చేసాం? ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ మల్టిపుల్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫస్ట్ ఏం చేసామమ్మా? 50,000 into ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఇయర్ ప్లస్ అగైన్ ఏం చేసాం? 50,000 into ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ సెకండ్ ఇయర్ into present value factor of second year. Again something ఏదో యాడ్ చేసాం. ఏంటది? 50,000 into present value factor of third year and 50,000 into present value factor of fourth year. ఇక్కడ చేసింది అదేనా కాదా? yes. సో 50,000 into ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్, సెకండ్ ఫ్యాక్టర్, థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్, అండ్ లాస్ట్లో ఏం చేసామమ్మా? సమ్మేషన్ చేసాం. ఇక్కడ కూడా లాస్ట్లో ఏం చేస్తాం? సమ్మేషన్.
బట్ ఇంత హడావిడి చేయకుండా 50,000 కామన్ తీయచ్చా లేదా? ఎస్. బట్ ఆ 50,000 ఏ కేసులో కామన్ తీయగలుగుతాం? ఓన్లీ ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోస్. అండ్ ఇంటూ చేసి ఏం చేయాలమ్మా? ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 1, ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 2 హోల్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 4. 4 అయితే 4 years, 10 years అయితే 10 years, 20 years అయితే 20 years. అంటే సింప్లీ ఇక్కడ 50,000 ఇంటూ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్స్ అని నోట్ చేసుకోవచ్చా లేదా? ఎస్. ఈ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్స్ నే విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్. ఏమంటామమ్మా? ప్రెసెంట్ వాల్యూ యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్. సార్ వై వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ ప్రెసెంట్ వాల్యూ యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్ సార్ అంటే, ఒకసారి మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఉన్నాయా లేదా? ఎస్. అంటే రెగ్యులర్ క్యాష్ ఫ్లోస్. అండ్ టైం పీరియడ్ కూడా రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్ ఉందా లేదా? ఎస్. ఒకటి ఫస్ట్ ఇయర్కి, ఒకటి నెక్స్ట్ మంత్కి, ఇంకోటి 6 monthsకి, ఇంకోటి 3 monthsకి, ఇలా కాదు. ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ 50,000 పే చేసాం ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ అంటే అగైన్ నెక్స్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఎప్పుడు పే చేస్తాం? సెకండ్ ఇయర్ అండ్ మళ్ళీ నిద్రపోయి ఎప్పుడు లేగాలమ్మా? ఎండ్ ఆఫ్ ద థర్డ్ ఇయర్. మళ్ళీ చిల్ అయ్యి ఎప్పుడు లేగాలమ్మా? ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫోర్త్ ఇయర్. అంటే టైమ్ ఇంటర్వెల్ బిట్వీన్ 50,000 అండ్ నెక్స్ట్ 50,000 సేమా? నాట్ సేమా? సేమ్. అంటే రెగ్యులర్ క్యాష్ ఫ్లోస్ అట్ రెగ్యులర్ టైమ్ ఇంటర్వెల్ కాబట్టి దీన్నే ఏమంటామమ్మా? మనం యాన్యుటీ అంటాం. సో ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోస్ అంటే చీప్గా ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం మాడిఫై చేసి ఏమన్నాం ఇక్కడ? యాన్యుటీ. సో యాన్యుటీ అంటే నథింగ్ బట్ రెగ్యులర్ క్యాష్ ఫ్లోస్ అట్ రెగ్యులర్ టైమ్ ఇంటర్వెల్స్. సో దట్ దీన్నే మనం సింపుల్గా ఏమంటాం అంటే ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ మల్టిపుల్ క్యాష్ ఫ్లోస్, ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఇలా కాకుండా సింప్లీ దీన్ని ఏమంటాం? ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ యాన్యుటీ. బికాజ్ యాన్యుటీ అంటేనే ఏంటమ్మా? ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోస్, రెగ్యులర్ క్యాష్ ఫ్లోస్, దట్ రెగ్యులర్ టైమ్ ఇంటర్వల్. అర్థమవుతుందా? ఓకేనా? సో అంటే ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ యాన్యుటీ అనగానే మనకేం గుర్తు రావాలి? యాన్యుటీ అనగానే ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోసా, అన్ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోసా? ఈవెన్ క్యాష్. Since it is an even cash flow, so we can take that cash flow per annum as a common. ఇక్కడ అదే కదా మనం చేసాం. ఏం చేసాం? క్యాష్ ఫ్లో పర్ యానం కామన్ తీసుకుని ఇంటూ ఏం చేసామమ్మా? ప్రెసెంట్ వాల్యూ యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్. ఇదేంటి కొత్తగా ఉంది అనుకోకూడదు. ప్రెసెంట్ వాల్యూ యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్స్. ఓకేనా? ఇది ఏ కేసులో చేస్తాం? అన్ఈవెనా, ఈవెన్ కేసా? ఓన్లీ ఈవెన్ కేస్. బికాజ్ అన్ఈవెన్ కేసులో కామన్ తీసుకోగలుగుతామా? నో, వి డోంట్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ యాన్యుటీ. సో ఆ కేసులో ఏం చేయాలి? పద్ధతిగా కాలమ్స్ తీసుకోవాలి. ఓకేనా? సో నోట్ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ ఇలా నోట్ చేసుకోండి. The present value of multiple even cash flows. ఈ మల్టిపుల్ ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోస్ నే ఏమంటాం మనం? యాన్యుటీ.
సో ఓకేనా. సో కాన్సెప్ట్ని ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేసుకున్నాం బై టేకింగ్ 50,000 కామన్. సో 50,000 కామన్ సేమ్ వస్తుంది అక్కడ, పీవీఎఫ్ ఆఫ్ 1, పీవీఎఫ్ ఆఫ్ 2, అలా సో ఆన్ ఎండింగ్ పీరియడ్ 1. సో దట్స్ వై సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్స్ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్. సో క్యాల్కులేటర్లో తీసుకోవడం తెలుసు కదా, ఏం చేయాలి, 1 డివైడెడ్ బై 1.05 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4 టైమ్స్ జీటీ. మా దగ్గర జీటీ లేకపోతే ఏం చేయాలి సార్ అనే డౌట్ రావచ్చు. అప్పుడు ఏంటి, ఎం ప్లస్ తెలుసు కదా, లాస్ట్లో ఏంటి ఎంఆర్సి, అది కూడా తెలియకపోతే బుక్లో రాసుకుని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇంకా. బట్ నేర్చుకోండి ఆ టెక్నిక్స్ అవి. సో ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ మల్టిపుల్ ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోస్. సో దాన్నే మనం ఏమంటామమ్మా, ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ యాన్యుటీ. సో మన స్టోరీలో ప్రెసెంట్ వాల్యూ యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్ ఏమవుతుంది చెప్పండి, 1 డివైడెడ్ బై 1.05 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 టైమ్స్ జీటీ. ఎంత, 3.5459 ఇంటూ 50,000 చేస్తే మోరోర్లెస్ ఎంత వస్తుంది మనకి, 1,77,297 ఆర్ 1 ఏదో ఒకటి. అయిపోయిందా? ఒకవేళ అయిపోతే లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 6 ఏమై ఉంటుందో చెప్పండి. ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఆఫ్ మల్టిపుల్ ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోస్, అంటే సింప్లీ చెప్పాలంటే ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఆఫ్ యాన్యుటీ. సో నెక్స్ట్ అదే నోట్ చేయండి, ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 6. Calculation of future value of singular multiple even uneven cash flows bracket లో future value of annuity, future value of annuity. Let us say I is equals to 9%. 50,000, 50,000, 50 and 50,000. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈవెనా కాదా? ఎస్. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ క్యాల్కులేట్ చేయాల్సింది ప్రెసెంట్ వాల్యూ, ఫ్యూచర్ వాల్యూ అంటే టైం మెషిన్లో ఫ్యూచర్లోకి తీసుకెళ్ళి పడేయాలి. మరి ఎక్కడ పడేయాలి సార్, 10th ఇయరా 20th ఇయరా అంటే మన స్టోరీని అబ్జర్వ్ చేస్తే స్టోరీ ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది, 4th ఇయర్. దట్స్ వై ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యాష్ ఫ్లో హ్యాస్ టు బి సెంట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది 4th ఇయర్. సో అన్ని క్యాష్ ఫ్లోస్ని 4th ఇయర్లోకి పడేసి టోటల్ చేసి వాల్యూ ఎంతో చెప్పండి. 2,28,650. సరే, 5 అయితే 5, 6 అయితే 6 చేంజ్. అంటే ఇక్కడ మనం యూజ్ చేయాల్సింది ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్సా, ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్సా? ఫ్యూచర్ వాల్యూ. సో అగైన్ టేక్ కాలమ్స్. ఎన్ని ఇయర్స్ అమ్మా టోటల్, 4 years. నెక్స్ట్ క్యాష్ ఫ్లోస్ 50,000. సో 50,000. నెక్స్ట్
ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్స్ at the rate 9%. సో 9% కాబట్టి ఏం చేయాలి? ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ అంటే 1 + i హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n. అంటే సంథింగ్ ఏదో ఒకటి మల్టిప్లై చేస్తాం, దాన్నే ఫ్యాక్టర్ అంట. అంటే క్యాష్ ఫ్లోస్ని ఫ్యాక్టర్తో మల్టిప్లై చేస్తే ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ విల్ గెట్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఫ్లో. ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ వి గెట్ ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్. మరి ఫస్ట్ ఇయర్ 50,000కి మనం తీసుకోవాల్సింది ఎంత? 1 + 9% హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ని ఇయర్స్? 4 or 3? 3 years, బికాస్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్నాం స్టోరీ. అది తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ పడేయాలమ్మా? ఎండ్ ఆఫ్ ద 4th year. ఇక్కడే మిస్టేక్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఉన్న 50,000ని 4th year ఎండింగ్కి తీసుకెళ్ళాలి కాబట్టి గ్యాప్ ఎంత ఉంది? ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ టు సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్, థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్ అండ్ 4th year ఎండింగ్. ఓన్లీ 3 years. సో దట్స్ వై హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ క్యా కర్నా హై? 3. అంటే 1.09 హోల్ క్యూబ్. అండ్ నెక్స్ట్ 1.09 ఎంతమ్మా? హోల్ స్క్వేర్. బికాజ్ ఎక్కడ ఉన్నాం? సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్. ఆ సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ నుంచి టైం ట్రావెల్ చేసి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? 4th year ఎండింగ్. So that's why whole to the power of 2. And next 1.09 whole to the power of only 1 year. Because ekkada unnam? 3rd year ending. We have to go to the 4th year ending. And last one 1.09 obviously emavutadi akkada 0. ఏ ఫ్యూచర్ వాల్యూ తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు. సో 1. అండ్ నెక్స్ట్ 1.09. నెక్స్ట్ 1.09 స్క్వేర్ ఎంత? 1.188. అండ్ నెక్స్ట్ 295. Okay. Next, future value of cash flows. 50,000 into 1.295 enta? 64,751. Next, 59,415. Okay. 59,405. Next, 500. Next, 50,000. Total 2,28,656. ఇదేంటమ్మా? ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఆఫ్ మల్టిపుల్ ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోసా, అన్ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోసా? ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోస్. ఓకేనా? బట్ దీనికి ఇంత అడావిడి చేయాల్సిన అవసరం లేదు. యాజ్ యూజువల్ ప్రీవియస్ కేసులో లాగా సంథింగ్ దేన్నో దాన్ని కామన్ తీసుకోవాలి. మరి దేన్ని కామన్ తీసుకోవచ్చు? 50,000. సో 50,000ని కామన్ తీసుకుని ఏం చేయాలో చూద్దాం. సో ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఆఫ్ మల్టిపుల్ ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోస్ని ఎలా నోట్ చేయొచ్చు? నార్మల్లీ 50,000 ఇంటూ ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 1 plus 50,000 into future value factor of 2 plus 50,000 into future value factor of 3 and last one 50,000 into future value factor of 4. Just like previous example, ikkada kuda em common cheyachama? 50,000 common disi future value factor of 1, future value factor of 2, so on, plus future value factor of 4. And ikkada em chesam manam? 50,000 into akkada sum of present value factors, ikkada note chesam sum of future value factors. ఆ సమ్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్స్ ని పాష్ గా మనం ఏమంటామంటే ఫ్యూచర్ వాల్యూ యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్. సో 50,000 ఇంటూ ఫ్యూచర్ వాల్యూ యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్. సో దీన్నే మనం ఏమంటాం? సింప్లీ ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఆఫ్ మల్టిపుల్ ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఇంత అనకుండా ఏమంటామమ్మా? సింప్లీ యాన్యుటీ. బికాస్ ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోస్ అంటేనే విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ యాన్యుటీ. సో ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసుకున్న లాస్ట్ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ నుంచి 2 ఫార్ములాస్ మనం డిరైవ్ చేసుకున్నాం. ఒకటి ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ యాన్యుటీ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఆఫ్ యాన్యుటీ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టెల్ మీ, యాన్యుటీ అంటే ఈవెనా అన్ఈవెనా? ఈవెన్ క్యాష్. But present value of that even cash flows, present value of that annuity will be equal to ఏమవుతుంది? లాస్ట్ స్టెప్ cash flows per annum. Cash flows per annum into sum of all present value factors. ఆ sum of all present value factors ఏమంటాం? present value annuity factor.
అదే కాబట్టి ద లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఆఫ్ యాన్యుటీ ఎలా వస్తామో మనకి క్యాష్ ఫ్లో పర్ యానం ఇంటూ ఫ్యూచర్ వాల్యూ యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్. మరి ఫ్యూచర్ వాల్యూ యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్ అంటే సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్స్. ఓకేనా? సో కావాలంటే ఏంటి సేమ్ వస్తుంది, టెస్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. ఏం చేయాలమ్మా, టోటల్ సింటూ క్యా కర్నా 50,000. ఓకేనా? సో చెప్పేయండి ఎంత వస్తుంది. 4.5731 సరే 573 ఎంత వచ్చేస్తుంది, సేమ్ 2,28,656. ఓకేనా? అర్థమైందా? సో నోట్ చేసుకోండి. ఓల్డ్ సిలబస్ సెంటర్లో ఉన్నాయి అవి, యాన్యుటీ ఉందా? ఉందా? అయిపోయిందా? ఈ పార్ట్ కంప్లీట్ అయిందా? ఓకేనా? సో టోటల్ ఎన్ని ఎగ్జాంపుల్స్, 6 ఎగ్జాంపుల్స్. దానిలో ఫస్ట్ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ దేని రిలేటెడ్, సింగిల్ క్యాష్ ఫ్లోస్, ప్రెసెంట్ వాల్యూ అండ్ ఫ్యూచర్ వాల్యూ. అండ్ నెక్స్ట్ 2 ఎగ్జాంపుల్స్, థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ ఆర్ రిలేటెడ్ విత్ మల్టిపుల్ క్యాష్ ఫ్లోస్. ఈవెనా అనీవెనా? అనీవెన్ క్యాష్. అనీవెన్ క్యాష్ ఫ్లోస్ కేసులో కంపల్సరీ మనం ఏం తీసుకోవాలి, కాలమ్స్, ఇయర్, క్యాష్ ఫ్లో, ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్, ఆర్ ఫ్యూచర్ వాల్యూ అయితే ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్. అండ్ లాస్ట్ కాల్. అండ్ కమింగ్ టు ద లాస్ట్ వన్, ఎగ్జాంపుల్ 5లో మనం ఏం చేసాం, ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోస్. అంటే దాన్ని మనం ఏమంటామో ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ యాన్యుటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, లాస్ట్ ఫార్మ్లో ఒకటి చెప్పండి, క్యాష్ ఫ్లో పర్ యానం ఇంటూ ప్రెసెంట్ వాల్యూ యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్. మరి ప్రెసెంట్ వాల్యూ యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్ ఎలా వస్తుంది, సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్స్. అదే లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 6లో మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోసా అన్ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోసా, ఈవెన్ క్యాష్. సో ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఆఫ్ యాన్యుటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్ములా క్యాష్ ఫ్లో పర్ యానం ఇంటూ ఫ్యూచర్ వాల్యూ యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్. మరి ఫ్యూచర్ వాల్యూ యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్ ఎలా వస్తుంది, సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్స్. ఓకేనా? సో ఇక్కడతో ఏంటి కాన్సెప్ట్ సమాప్తం.